Здравствуйте. Сейчас Дэниел уже скоро присоединится к нам. Мы его зовем. Добрый вечер. Дэниел. Yes, hello. Hello, Daniel. I will introduce you just a quick introduction for those who doesn't know you. Добрый вечер. Кто не знает, представляю вам Дэниела Альвареса Ламаса. Это тренер ICC в Испании. Он сотрудничает с нами, с нашей компанией Коуч-лига и проводит периодически тренинги в России по поводу командного коучинга и лидерства. И вот у нас осталась тема, которую мы хотели бы в этом году завершить год, это как связаны AGILE и коучинг команд, и рассказать вам немножко об этом. Меня зовут Марина, я буду переводить, перевод будет последовательный. So, Daniel, yes, I introduced you a little bit. You can start. Okay, so thank you all that you're here with us Спасибо всем, что in вы this fantastic platform. На этой фантастической платформе. And we will share 1 hour together to get introduced in a connection between two underlined methods. И мы сегодня с вами вместе попробуем найти соединение между двумя этими методами, о которых сказали. We will look at the connections between the AGILE theory or philosophy with team coaching philosophy. Мы попробуем соединять философию AGILE с философией командного коучинга. AGILE is about processes, to get the best process that a team can get. И AGILE – это о процессах, чтобы достичь таких процессов, наилучших процессов, которые может достичь команда. Team coaching is about getting the best from the people of the team, to the interactions among them, and the best performance of the individuals and the team. А коучинг – это о том, чтобы помочь людям достичь лучшего максимума своего посредством их взаимодействия и посредством их профессиональных успехов. So get ready to keep in mind both aspects. One is processes, agile, and the other is people and relationships, which is team Будьте coaching. готовы держать в голове эти два аспекта. Первое – это agile, и это процессы, а второе – это люди, это коучинг и это отношения. I will explain why you need to pay attention to both Я sides. объясню, почему вам нужно обращать внимание на эти две стороны. So, first of all, be comfortable whenever you are, and thanks to Coach Liga and thanks to Marina for letting us be together now, and let's start. Итак, чувствуйте себя комфортным там, где вы находитесь. И спасибо Коуч-лиге и Марине, что они нас соединили сегодня. И давайте начнем. I started, well, as you know, I am a team coaching professional and also trainer in team coaching. By the way, special regard to the students of our last group there in Russia, who may be now listening and seeing us. Как вы знаете, я командный коуч, и я тренер по командному коучингу, просто тренер. И, кстати, большой привет и с нашей последней группы, которую совсем недавно обучилась на командном коучинге, если вы с нами. Yes, some of them are here, Daniel. So thank you all, and I hope they are already doing coaching in their companies or as professionals or as leaders. И я надеюсь, что они уже, выпускники, делают коучинг либо как профессиональные, как с командами, либо с лидерами, и что все хорошо идет.
Okay, and then we will start explaining that as team coach, I am, of course, aware of the importance of the interactions among people and how the animal called team is developed. И теперь, конечно же, перейдем к нашему вопросу. Я как командный коуч обращаю большое внимание на отношения между людьми и на то животное, которым является командой. But at the same time, some years ago, I started looking for the best methods for also getting the best processes for the team. Но в то же самое время, несколько лет назад, я начал искать что-то, что можно было бы улучшить процессы в команде. And it started from lean methods, which leads to a special way of lean, which is AGILE and Scrum. И я начал с изучения модели Lean, которая ведет к особому, которая состоит и несколько относится к AGILE. So, as you can see in the slide, the lean methods are focused on processes, and the team coaching methods are also focused on high performance, but each of them needs each other. И как вы можете посмотреть и увидеть на слайде, что методология Lean, она направлена на процессах, а методология коучинга направлена на людей. The continuous improvement methods are similar to lean or are a part of lean processes. И методы, они с одной стороны и похожи на Lean, а с другой стороны они различаются от процессов Lean. And today I'm going to show you how especially a well-designed method as AGILE can fit perfectly with team coaching. Сегодня я вам хочу показать, как так хорошо придуманный, дизайнированный метод, как AGILE, может совместиться с командным коучингом. So, AGILE software development. This is what many TIC in English, you know the name TIC in English to translate to Russia? TIC in English, it's like IT, something like high technologies. That's it. Technology, yeah. Informational technology. Okay, then the TIC, okay, that's it. The technology teams started to use a very different way of approaching their task as technology teams. Итак, Agile, он происходит из технологической практики. Высокотехнологические команды, они какое-то время назад стали использовать совсем другой подход к решению задач. They found that their projects were very much improved using this different method or process. И они обнаружили, что проекты гораздо лучше продвигаются, когда они используют этот новый метод или процесс. Which is agile software development. Который можно назвать как гибкая разработка программного обеспечения Agile. Then let's see the four principles that guide this method, and you will see that they fit perfectly with team coaching. Давайте рассмотрим 4 основные принципа, которые регулируют технологию Agile, что они очень соотносятся с командным коучингом. They found in IT teams and projects, they found that it is much better to focus in individuals and interactions between them than in processes and tools.
И они обнаружили в командах IT-сектора, что гораздо важнее фокусироваться на людях и взаимодействии между ними, чем на процессы и на инструменты. So if they let the team members get their best, and so as an individual, and interact between them, they will get a high performance for the project, a better result than focusing on processes and specific tools. И они обнаружили, что если они уделяют людям внимание, и люди начинают демонстрировать лучше, на что они способны, то это гораздо эффективнее, чем если уделять внимание процессам и инструментам. In other words, you will not pay attention, so much attention and times, to tools and to processes that can make the way more rigid, and you will focus on people and the interaction between them. Другими словами, вы не будете так много времени тратить на то, чтобы следить за процессами и инструментами, но вы будете очень много уделять внимания людям и взаимодействию друг с другом. So it's, in a way, similar to saying, okay, let's create a hand between all the people of the team instead of telling each finger what to do. Это то же самое, и похоже на то же самое, что лучше, гораздо эффективнее создавать команду из руки, чем говорить каждому пальцу, что ему делать. You know that this is a metaphor I use very much in team coaching. Вы знаете, что это та метафора рука, которую я использую очень часто в командном коучинге. So if the fingers interact naturally, they naturally will make the best of their synergy without rigid procediments and processes. И если рука и между пальцами, она обычно естественно взаимодействует, то, естественно, будет происходить это без использования каких-то либо процессов или ненужных наносных инструментов. So the first idea of AGILE is to let them feel free for connecting in a natural way, in a flexible way. Итак, первая идея AGILE – это дать им возможность чувствовать свободу, соединяться с естественным образом, взаимодействовать естественным образом. So this is absolutely connected. This is absolutely connected with the idea of team coaching, which is let's create a organic system instead of a mechanic system. И это абсолютно созвучно идее командного коучинга, которая акцентируется на то, что давайте создавать органические, естественные системы, вместо того, чтобы делать механические, неестественные системы. So let's create a hand instead of creating a clock, which is much more rigid. Итак, давайте создадим руку вместо того, чтобы создавать часы, что гораздо более легко. The second principle that you will find is also very much connected with team coaching, which is that they found in IT projects that it is much better to get software working software instead of comprehensive documentation. Итак, следующий принцип, который очень похож также на командный коучинг, они в IT обнаружили, что
продукт гораздо, работающий продукт в разработке гораздо важнее, чем документация по этому продукту. We have seen that the first principle, we can apply it in any kind of team and project, but this second one we can also apply it, saying that we prefer working processes than a comprehensive documentation. И мы можем применить, как вы видите, как вы можете подумать, да, в любой почти этот принцип в любой сфере. Ну вот, например, как мы перефразировали, что работающие процессы, они важнее любой чрезмерной документации по этим процессам. It means that instead of paying a lot of attention, a lot of time, a lot of money in creating the documentation that we think we will use, that we think we will need, we will pay attention to start working right now. Это значит, что вместо того, чтобы создавать документацию, которую мы думаем, что может понадобиться, и мы думаем, что может сработать, вместо этого лучше начать работать сейчас, делать сейчас. It is especially clear in IT projects because many times neither the client or the team will know what are they going to get, how the product can be developed. И это очень наглядно в IT-сфере, что когда, например, вместо того, чтобы думать о том, как будет, когда они разработают продукт, его есть смысл разрабатывать. They are like a work in progress project because you need to see how it works, how it is going, the work from the beginning. It is difficult to expect what are you going exactly to get. И это очень живой процесс, потому что только в процессе можно увидеть, как это будет работать, как оно развивается, а вначале иногда невозможно предусмотреть и увидеть, что из этого получится в итоге. It is especially clear in IT projects, but I can say that today, as everything is changing so fast, I find that this is something that you can apply in any sector. Это очень понятно, как происходит в IT, но я могу точно сказать, что сегодня, когда все очень быстро меняется в сегодняшнем мире, в сегодняшней реальности, это применимо к любому сектору. You can see that today comprehensive documentation of the consultancy firms are not so widely used as 10 years ago. Today people prefer to go hands off and start working for seeing how the work is developing. И вы, наверное, сталкивались с этим, что, например, та документация, которую в консалтинговом бизнесе разрабатывали 10 лет назад, она уже не работает. И люди предпочитают брать, идти и делать, и смотреть, как это работает сейчас. So it is better just to see how the team is doing the task and trying to share all the knowledge that is being created and see what is the best way of using the knowledge they are creating as they are doing the work. И это гораздо лучше делать задания и делиться тем опытом и знаниями, которые есть у команды, и смотреть, как наилучшим образом можно выполнять эти задания в процессе. Okay, so Marina, there is anything I need to explain more, tell them please to write it in the chat. Дэниел просит вам сказать, что если у вас есть что-то, какие-то вопросы в процессе, вы можете писать их сразу в чат, чтобы не откладывать. Yes, I told them.
Okay, let's go to the third principle, which is customer collaboration is much better for the IT projects and the IT teams than um, contract negotiation. Итак, переходим к третьему принципу, который гласит, что сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. They have found also that instead of paying so much attention to the negotiation with the client, with the customer, and paying a lot of attention to all the lines that you need to sign in the contract, they prefer to maintain and create a collaboration with the customer. Они обратили внимание, что это гораздо лучше, вместо того, чтобы обращать очень много внимания на контракты, на вот все чрезмерные там пункты в этом контракте, гораздо важнее строить взаимодействие с заказчиком, сотрудничать с ним. And it began in IT projects because in this sector it is so clear that you cannot anticipate the items that you need to put in the contract, as many unexpected things may happen. И это началось именно с IT, потому что вы знаете, что в IT есть, невозможно не учесть различные пункты, которые вам могут произойти. Да, то есть это важно учесть, все, что может произойти, но и невозможно с другой стороны. And they needed to create something which is not simple at all, which is to create a team with the client. They need to create this trust between client and IT team. И для того, чтобы создать контракт в IT-сфере, необходимо сделать было, почему появился этот принцип, потому что необходимо было создать команду между самим IT и клиентом для того, чтобы разработать вместе все вот эти тонкости. So this is not simple because in the one way, you find you get rid of all the effort that you need to write all the extensive contract that you normally need for these projects. Это не так просто, потому что им приходилось избавляться от того, чтобы освободиться от всех этих сложнейших процессов подготовки контракта. You get rid of all this work, but on the other side, you will not have a contract to ask the people, the customer, to be clear with it. Но с другой стороны, они не освобождались от контакта, чтобы спросить клиента, все ли понятно. So it's like forgetting the law and creating the trust between the customer and the team. So creating a team with the customer. И это о том, чтобы забыть о законах и создать доверие команды и клиентам, заказчикам. Создать единую команду с заказчиком. And you can see that this is exactly the same situation that you find many times into the companies, that you need to change the rigid procedures and create trust between the different departments.
И вы, скорее всего, столкнетесь или уже сталкивались с такими ситуациями в компаниях, когда вам нужно освободиться внутри компании от процедур, для того, чтобы создать доверие. For example, the commercial department with the administration department. They used to hold to the procedures and say, you must do this. But now, if the procedures are not so important, they need to create a team. Например, коммерческий департамент и административный департамент, они могут следовать инструкциям и говорить, процессам, и говорить, ты должен делать это, но гораздо проще это сделать через создание команды, договориться через создание команды. They need to understand each other. They need to understand the goals of each other, the functions of each other, the purpose of the work of each other. So they need to create a wider team that includes commercial and administration. Им надо понимать друг друга, надо понимать ценности, цели друг друга, надо понимать функционал друг друга для того, чтобы создать команду, для того, чтобы... And our work as team coaches many times has success because this is not normally used in the companies, and they find it as a very important performance when we get this kind of wider teams. И наша работа как командных коуча обычно приводит к успеху, потому что в компаниях, как правило, не привыкли приходить к такому результату, когда две команды, вот это тоже из метафоры руки, работать начинают вот таким образом, взаимодействовать таким образом, не отдельно. And of course, we go again to the metaphor of the hand, because we are getting rid of procediments when we are getting rid of negotiating contracts. И, конечно же, мы вернемся к метафоре руки, когда мы освобождаемся от процедур, от необходимости договариваться о них. I hope you can see the connections between AGILE method, which we are reading, and the team coaching method. Я надеюсь, что вам тоже самим очевидна взаимосвязь между методами AGILE и методами командного коучинга. То, что сейчас мы читаем, это методы AGILE. There is a question. Between how to create... Now? Okay. How much time? Just let me end this sentence. Just let me end this sentence, because it's completing the latest one, which is see the connection between more flexible, more agile processes and high performance of the team, good interactions between the members of the team. И закончить хочу, Дэниел, мысль, что это очень важно увидеть связь между между хорошими взаимоотношениями и высокими достижениями в команде. Okay, then let's go to the question. How much time may it take to form such relations that would allow to work in regards with all the principles you have mentioned? Вопрос в чате: сколько времени может... Okay, can you mention this in Russian? Работать с учетом принципов. Yes, I already did that. Okay, Oksana, this is a very good question.
And this is the point of this presentation. So I will ask you at the end if you have understood from what I am going to say. Оксана, это очень хороший вопрос, и это, собственно, этот вопрос и есть смысл этой презентации. И я вас в конце спрошу, как вы могли бы на него ответить. So thank you very much. Спасибо. And the fourth principle is that, which is very connected with the last, with the first three principles, is respond to the change instead of following a plan. И четвертый принцип, который очень соединен и связан с первыми тремя принципами, это готовность к изменениям важнее, чем следовать первоначальному плану. And it doesn't need more explanation, just saying that this is another way of telling that we need an organic system instead of a mechanic system. И мне кажется, что здесь не нужно особо объяснений дополнительных, потому что это понятно, да, что нам нужны органические, естественные системы, а не механические, искусственные системы. Okay, then until now we are in the half of the presentation. I hope you have understood the concept of team coaching, lean, continuous improvement, and the four principles of lean. И сейчас, когда мы в середине презентации, я надеюсь, что вы для себя каким-то образом поняли разные соединения между и концепцией лина, постоянного изменения, улучшения, командного коучинга. Okay, and if you have understood all this, I can tell you that you know quite a lot about how to create a high-performance team, because many times I need to explain this much more. I think that through Agile I can explain it in a more direct way. И если вы это все поняли, то я хочу сказать, что вы очень много знаете о том, как создавать команды высоких достижений, потому что очень часто мне приходится это объяснять гораздо больше, чем сейчас я сделаю и потратила на это время. But now we have the more important part of the story. We need to address what is a concrete process of Agile and the problems that it really has. А теперь мы перейдем к нашей другой части истории, где мы адресуем относительно того, какие конкретные процессы есть в Agile и какие там могут возникнуть ситуации сложности. Big problems, I can assure you. Я должен уверить вас, большие сложности. Okay, then the name of the most widespread process of Agile is a Scrum process. Итак, имя одного из очень известного процесса Agile называется процесс Scrum. I will try to explain in the more simple way what is the Scrum process, beginning with the components of the members of a Scrum process. И я попытаюсь объяснить очень простым языком, очень понятно, что такое процесс Scrum. И мы начнем с компонентов процесса. As you can see in the slide, there is the product owner,
which is the responsible of the product, the Scrum Master, which is the responsible of the team and of the result of the work of the team, and there is the development team, which is a high performance team that can get the required product and that also will learn from the process. Дэниел рассказывает в описании слайда, что есть ответственный за продукт, есть скрам-мастер, который ответственен за команду и за результат команды, за то, какой продукт получится. И есть команда разработчиков, это команда высоких достижений, которая получает продукт и обучается в процессе. So you can see that the product owner can be the client or the person who is leading with the client, which is a normal role in a company. But the Scrum Master, it seems that is quite different from the usual manager role. И вы можете увидеть, что скрам-мастер немножко отличается от обычного менеджера здесь. And because it will need the skills for dealing with the product owner and the skills from getting the best from the team. Потому что ему нужны будут навыки для того, чтобы лучше, взаимодействовать с владельцем продукта и для того, чтобы помочь команде, чтобы они могли лучше свои умения, свои навыки демонстрировать и проявлять. Because the Scrum Master will not have procediments, rigid procediments. The team will not follow instructions. They need to create a hand, which is not normal at all in the team realities of the companies. И скрам-мастер, скорее всего, он будет не про процедуры, он будет про то, чтобы, потому что команде нужно создать вот эту руку для того, чтобы следовать достижениям. And the Scrum Master will need to deal with the customer without having the contract, with all the requirements and with all the rules. И скрам-мастеру необходимо будет иметь дело с клиентом, не имея на руках контракта, но используя выполняя все необходимые требования и следуя правилам. So the Scrum Master will, if we go down to reality, will need to have skills that at least 80% of the executives don't have. И так, если мы спустимся в реальность, то по факту скрам-мастеру необходимо иметь 80% тех навыков, которые иногда даже нет у лидеров, у топ-менеджеров, у экзекутивов. For that, we will also need a collaborative approach of the product owner, which is rarely, you will find it rarely. We also will need what? Alternative? So you will need from the product owner a collaborative approach, which you don't find it very often. В такой ситуации от владельца продукта вам нужно будет подход сотрудничества, чтобы он использовал подход сотрудничества, что вы не часто встретите. The example of a product owner is the commercial executive which is in contact with the client.
Например, владелец продукта – это коммерческий директор, который общается с клиентом. And at the same time, you will need a high-performance team, which you will not find usually in companies. И в то же самое время вам нужна будет команда высоких достижений, которую обычно вы в компаниях не встретите. And even less, you will get a high-performance team when you gather different people from with different capacities to gather in a new team. И вам нужно будет создавать команду высоких достижений, когда вы даже собираете вместе людей с разными способностями в новую команду. Because as Oksana thought, a team needs time to get to the high performance. Quite a long time. Потому что, как Оксана предположила, команде нужно высокое достижение на достаточно длинном. And if you have a good team coaching process, you can help a team to get to the high performance in 2 or 3 months at least. Если у вас хорошо налажен процесс командного коучинга, вы можете команду привести к высоким достижениям за 2-3 месяца. We will see how is the Scrum process. It will begin dividing the final project in different parts. И мы сейчас перейдем к стадиям процесса Scrum. Первая стадия – это разделить финальный проект на части, на различные части. This is called product backlog. Это называется product backlog. And then you go to the second part, which is selecting which part you are going to take for starting, which is the sprint backlog. Дальше вторая стадия – это выбрать, с чего начать из этих частей, которые были разделены, и эта стадия называется sprint backlog. And then you will do the sprint, which is the first part of all the agile process. So you begin working with the project in the first sprint. И дальше вы возьмете первый блок задач и начнете распределить его на задачи и будете... So you divide into parts, into tasks, what you need to do in the sprint and start working. И вы разделите на задачи и начнете работать. In this Scrum process, you will have daily meetings for adapting to unexpected things and to opportunities. И важная часть процесса Scrum – это то, что вы должны собираться каждый день, чтобы гибко адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам и возможностям, которые могут возникать. So each day you will need a highly effective meeting for solving all the situations of the day among all the members of the team. И
И так каждый день вам нужно будет проводить такие высокоэффективные встречи, чтобы разрешать все и встречать обстоятельства, и разрешать все невозможные ситуации, которые происходят внутри команды. So here there is a question of communication. You need to communicate very well in the first part with the team in terms of what do the product owner needs and how we create the tasks for doing the sprint. И здесь вопрос коммуникации. Вам нужно очень хорошо коммуницировать с владельцем продукта на первой стадии, чтобы узнать, что он хочет, какой продукт он хочет, и как он в стадии спринта, чтобы успешно его сделать. Then in 3 and 4 they will start working alone as usual, and in the 5th part they again every day will need a lot of flexibility for sharing between all the team and creating new solutions. И на пункте 3 и 4 вы их оставите работать одних, чтобы они выполняли свои задачи, а на пункте 5 вам понадобится вся ваша гибкость, и команде понадобится вся гибкость, чтобы делиться и взаимодействовать, и делиться своими идеями, и находить новые возможности. And I can tell you that this daily meeting needs a lot of skills from the team and from the Scrum Master. И я должен сказать, что вот эти вот ежедневные встречи, они требуют очень больших навыков, очень большого мастерства от скрам-мастера и от команды. And so in the next step, you will do the final meeting after the sprint with the product, also the product owner. И последняя стадия – это когда вы в конце достижения стадии 2 спринта, вы соберетесь все вместе и в том числе пригласите владельца продукта на эту встречу. So, as you can expect from the agile principles, in this moment, in the final meeting, the product owner will see how the product is start working, not documentation, but working, and how it seems for him or her. И вот на этой последней стадии, согласно agile принципам, вы увидите, что владелец продукта будет смотреть на то, как продукт уже работает, начал работать. Не принципы, не правила, а именно продукт и как он уже начал работать. Он или она на это будет смотреть. Because for starting the second sprint, the next part of the project, they will divide again the final product in parts. We'll take the product backlog. И для того, чтобы перейти к следующему спринту, к следующей части проекта, они снова соберутся, снова разделят финальный проект на части и сделают product backlog. And so the Scrum Master and the product owner will see how will be the next sprint backlog. И после этого владелец продукта и мастер, скрам-мастер увидят, каким следующим будет спринт, какой будет следующая часть проекта, которой они займутся. So they will see how the project is being developed and deciding how, in a flexible and free way, how is it going to follow to meet
the client expectations, not contract. И они посмотрят, увидят, как продукт будет развиваться, и увидят, как он в свободном, очень живом, естественном варианте будет встречать ожидания клиента. Именно продукт в данном случае, а не контракт или договоренность, ну, либо переговоры какие-то. You may say that it is quite simple, it is quite efficient, of course, but you see how much trust you need between all the people of the agile process. И вы видите, что это достаточно все просто, простая схема, она эффективна, да, конечно, но наверняка вам тоже и видно, что как много доверия требует вот эта схема для того, чтобы она заработала, доверие между членами команды. Well, I hope that you have understood this process and that you will see in this process the 4 principles of the agile process that I will give you just a moment for reading it. So Marina, if you can just read them for helping people remind them. Я надеюсь, что вы для себя поняли, как там стало понятнее по поводу этих принципов и подходов Agile. И вот сейчас у нас есть небольшое время, чтобы их напомнить. То есть 4 принципа, которые регулируют Agile. Первый – это люди и взаимодействие, их важнее процессов и инструментов. Второе – работающий продукт важнее документации. Третье – сотрудничество с заказчиком важнее условий контракта. И четвертое – готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Okay, then let's go to the problems that the agile processes has. First of all, the product owner will not. Первое. Okay, then first problem, the product owner will not demand more than he or she needed at the beginning. Первое, владелец продукта не будет требовать больше того, он или она того, что он хотел в начале. Perhaps if he is seeing how the product is being developed, they will ask for more or different things because there is no contract. Возможно, если они будут смотреть, как развивается проект, продукт, они могут просить сделать больше или меньше вещей, потому что они в процессе участвуют, и у них нет просить еще. So the Scrum Master needs to create the respectful environment for keeping trust in both ways. И таким образом необходимо создавать такую атмосферу уважения, которая поможет создавать доверие, чтобы среди всех участников процесса. You see, the Scrum Master is like a leader coach of the team and a coach negotiator with the product owner. И вы видите, что здесь в данной ситуации получается, что скрам-мастер это такой как лидер-коуч команды и коуч-переговорщик относительно продукта. He or she needs to create a team climate with the product owner. What to create what? Team climate? And to create team climate, team environment, atmosphere, team atmosphere. Yes, just the connection wasn't there. И ему либо ей нужно
уметь создавать атмосферу, среду в команде. So he will need a lot of skills for that, but most of all, he will need a lot of skills for the next question that you may read, Marina. И, конечно же, скрам-мастеру понадобится очень много навыков для этого, но ему также понадобится очень много навыков для того, чтобы перейти к следующему вопросу. Предполагается ли, что скрам-команда – это команда высоких достижений? So is the Scrum team, the development team, really a high-performance team in the Agile reality? И является ли команда Scrum действительно достигающей командой высоких достижений в реальности Agile? The response, here. The response is no. И ответ будет нет. Sorry, because I think they are not in order as much as we. No, it is okay here. This one okay. This one okay. This one. So in reality, you will find this kind of sentences, but this is not what you asked me for yesterday, or this is not what the client really wants. В реальности это не так, предыдущий слайд был, ответ нет, потому что вы в реальности будете встречаться с такими вопросами, ответами. То есть не то, что о чем вы меня просили вчера, или это не то, что хочет клиент. We will never forget that the map is not the territory, and anyone in the team is looking in its own map until the high-performance team is really created. И никогда не следует забывать здесь, что карта не является местностью, не является реальностью, что каждый член команды будет смотреть и ориентироваться, опираться на свою собственную карту, пока они не станут командой высоких достижений, не создадут одну общую карту. Okay, I see a question. If it is for clarifying, I can clarify anything. If it is for asking more, I can answer at the end. There's a question about on which stage coach cooperates and with whom, and another question is, can the internal coach lead such teams? That's it. The team coach or the internal coach, we need to address this at the end, because we need to understand this conference needs that you understand before what is Agile, and then we will so easily speak about the coach. Да, мы вернемся к коучу в конце, а сейчас нам очень важно, чтобы мы до конца поняли, что такое Agile, и в конце как раз нам будет легко ответить на этот вопрос. Then at the beginning you will find that people will not understand the same. This is normal, and you will find this in any team, and the Agile process is not an exception. Итак, вначале вы обнаружите то, что люди не понимают не понимают одинаково одно и то же. И это на самом деле естественно, это нормально. They will not understand the same until they get to the same map, which is when the high performance team is created. И они не будут понимать одно и то же до того момента, пока они не создадут общую единую карту
который обычно создается, когда создается команда высоких достижений. There will be a lot of misunderstandings. До этого момента будет много непониманий. And then you will find that they will say, "This is a chaos. I cannot work with that, with all those changes." И вы обнаружите, что они говорят, это хаос, это невозможно, я не могу работать с таким большим количеством изменений. You will not find magic in an agile process. The team will be the same as you find in any company, any real company. And so you will see, do they find okay the changes, the continuous changes? Are they flexible? И нет никакой, на самом деле, магии в процессах AGILE. Там происходят те же самые процессы, как и происходят либо в других командах. И вы будете задавать вопросы, воспринимают ли они хорошо изменения, насколько они гибкие. You will see that they find it very difficult. And they will say, Им это будет очень тяжело давать. and they will say, how we cannot get that quality. This is impossible. I cannot think about anything for do it. И они будут говорить вам, что мы не можем достичь этого качества, это просто невозможно, я ничего не могу придумать, как это вообще возможно достичь, как это можно сделать. So you will see that as the Scrum Master, you will wonder, do they have enough creativity for fitting the changes? Do they feel free to express their ideas? И если бы вы были скрам-мастером, вы бы начали думать, вообще достаточно креативные и творческие, чтобы соответствуют ли они изменениям, могут ли они свободно выражать свои идеи, свои мысли. When you find all these questions and all these sentences that you used to find in agile processes, you can see, you will know that you need a team coach. И когда вы встретите все вот эти вопросы и все вот эти предложения, которые всегда, в принципе, происходят в процессах, agile процессах, то это значит, что вам необходим командный коуч. Why? Because the team coach is the specialist in creating the interactions between the people in order to get them to the high performance team. И почему это так? Потому что командный коуч, он такой специалист, который умеет создавать взаимодействие между людьми такого качества и такого уровня, чтобы они становились командами высоких достижений. The Scrum Master can have the skills of team coaching, and he can lead with these questions. How can I help my team to understand the same, to be okay with the changes, to be flexible, to be creative, to feel free to express their ideas? И скрам-мастер может иметь, например, навыки коуча, и тогда он будет задавать вопросы, как мне сделать так, чтобы они понимали одинаково, как мне помочь им принимать изменения, как подготовить их к изменениям, как сделать так, чтобы они были гибкими, как помочь им стать гибкими. And you can say, okay, can you have a coach beside the Scrum Master for example, helping in the daily meetings?
И вы можете спросить, а им нужен ли коуч помимо скрам-мастера, чтобы помочь им, например, проводить их ежедневные встречи? The response is yes, and the response is that many agile processes has a team coach beside the scrum master. И ответ будет да, и ответ будет такой, что очень много процессов agile, нужны очень многим процессам agile нужны коучи помимо... As the key solution for helping the Scrum process go on with all the efficiency that it has. Потому что это является таким хорошим решением, ключевым решением для того, чтобы помочь идти всем процессам скрама, течь и идти, развиваться дальше с той эффективностью, на которую они способны. I leave here more questions that help you understand why they need a team coach. If any of these questions, the response to any of these questions is no, you will find that the team coach will be the solution. So just I put them for helping Marina say it in Russian, please. И сейчас еще немножко вопросов вам приведу, которые вы можете, сейчас мы их всех прочитаем. Если вы, например, на любой из этих вопросов отвечаете «нет», то значит в этой ситуации необходим командный коуч. Все ли они одинаково мотивированы и привержены? Понимают ли ценность, которую получают от встреч? Что они делают конфликтами? Все ли они заинтересованы в обучении? Чувствуют ли они свободу выражать свои эмоции? И их способы работать совместимы друг с другом? И есть ли неформальные группировки, группы или лидеры, что с ними делать? Of course, if I was going to tell you how to solve all this situation, I would need a complete course of team coaching for helping you understand. Конечно же, чтобы ответить вам на все вопросы, как разрешить все эти ситуации, то мне нужно провести полный курс командного коучинга, обучающий. So the final question is, does the Scrum Master have the capacity, the skill for getting the high performance of the team that the Scrum process needs? И последний вопрос, имеет ли скрам-мастер возможность создать команду, и чтобы она достигла тех достижений, которые необходимы для процесса скрам? The response is that he will or she will need the skill of team coaching, or otherwise having a team coach near him or her. И ответ будет, что ему или ей для этого понадобятся навыки командного коуча, и либо командный коуч рядом работающий. But there is a very good thing in agile processes, that you as coach can work with the team at the same time that they are doing the Scrum process. So you see that agile is the philosophy and the Scrum is the name of the process. И это хорошая вещь, когда вы можете быть рядом с ними как командный коуч, пока они проходят свой процесс скрама. Как вы заметили, да, что agile — это философия, а скрам... So the coach will help the team at the beginning when they start sharing the sprint backlog, and he or she will help the people in the daily meeting and in the final meeting also. И, как вы видите, командный коуч поможет в этом процессе в самом начале, когда команда распределяет спринтерский вот этот бэклог, то есть эти части проекта,
и на ежедневных встречах, и в самом конце, когда они заканчивают, завершают. And after the coach is helping in all those meetings to the team, to the scrum master, and to the product manager, after they work together for, let's say, 2 weeks, then they will not need the coach anymore. И после того, как коуч, ну, давайте так скажем, в течение 2 недель будет помогать скрам-мастеру проходить эти вещи, то в дальнейшем он больше... Because the first interactions have been created, the trust atmosphere has been created, and the habits of interactions for the future have been created. Потому что первые связи налажены, атмосфера доверия была создана, и привычки взаимодействовать с работающим для команды способом тоже были созданы. And on the other side, I will say that at least in IT sector, if you are a team coach, I can tell you that you can introduce the AGILE process, the Scrum process, and will get very good results in your team coaching. И то, что я хочу сказать, если вы в AGILE процесс внесете командный коучинг, то будут очень хорошие результаты работы команды. Okay, and finally, just helping you have some readings that you may have. Very good introduction in this link. Also, if you want to know a lot, you can have this thick book about Agile, and also an article I have for getting introduced in team coaching. И здесь в последнем слайде с вами хочу поделиться какими-то ссылками, информацией, где вы можете почитать по теме. Вот первая это ссылка на презентацию, посмотрите там. Также можете книжку, конечно же, взять эту толстую, либо ознакомиться со статьей Дэниела «Три мозга команды» в журнале «Провел» в октябре 2015 года вышло. Okay, this is what I wanted to share with you, and I'm open to your questions, of course. Итак, это то, что я хотела с вами поделиться. So maybe some questions. I don't see any questions. Если yeah, of course. Задать. Nikolai is writing a question. Nikolai, hello. I don't know if you can give them voice. When has to be deployed? Well, when you have a project that needs these 4 principles that you have seen, that needs not to focus in the contract, but in the working functioning, in the, and that needs less contract, less processes than and more interactions. I can repeat if you want. No, I think no. Николай спросил, когда модель Scrum потребуется для того, чтобы ее внедрить. И ответ Дэниела, что когда вам, в принципе, необходимо будет все вот эти 4 принципа Agile, то есть когда не надо будет уделять такой большой фокус на
контракт, больше на взаимодействие и на взаимодействие, да, то есть вместо контракта. Yes, this is a very good question. You have the 4 principles, which are very clear. Да, это очень хороший вопрос. У вас есть 4 принципа, которые, очень понятные, сильно настолько понятны, что как бы понятнее не может быть. When you see that you prefer the first part of the principle than the second, you can use the the Scrum process, and especially it is made for IT projects. И когда вы будете смотреть, что в проекте вам предпочтительнее использовать первую часть принципа, чем вторую часть принципа, то тогда есть смысл использовать Scrum. И в том числе, конечно же, это в IT-сфере очень активно используется. Do you see what Well, in fact, it has been created only for IT projects, but I can tell you that you can use it in different projects that you can see that need less paper and more interactions. Конечно же, это было изначально создано в основном для IT-проектов, но вы можете заметить, что это можно использовать и в других проектах, где нужно меньше бумаг, меньше вот этой вот волокиты, и больше взаимодействия, больше такой командной работы. So, if there is any question, I'm okay for responding. If not, maybe you want to follow your day. Tatiana, hello. Best wishes. Если есть еще вопросы, то я готов ответить, а если нет, то, возможно, вы хотите уже дальше двинуться по своему дню. И вижу, Татьяна пожелала с Новым годом, вам тоже с Новым годом, с наступающим. Yes, I think that if they were, they would write them. So thank you very much for your time, for sharing with us knowledge. For myself now, it's very obvious how it works, and thank you very much for that. If we have some questions, maybe afterwards, I will gather it and send you all at once for you to answer, if there will be some. Thank you, Daniel. Yes, of course. If there are any, we will respond to all. Merry Christmas. We will respond to everyone. Okay, fine. Great. Thank you very much, Daniel. Have a good day. Bye. Thank you very much. Thanks to all for being there. Thank you, Marina, and thank you, Coach Liga. Спасибо всем большое за то, что вы были. Елена, hello. Марине, Коуч Лиге, спасибо большое, Дэниел и Елене тоже.